Good morning, children. Today we are going to learn the lesson Gooseberries. Nellikakal. Gooseberries is about two brothers who attain happiness in their own way. ഇത് എഴുതിയത് ആന്റൺ പൗലോവിച്ച് ചെക്കോവ് എന്ന റഷ്യൻ പ്ലെഗറേറ്റും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററുമാണ്. He reflects on the belief in pursuing, following one's own dream and doing whatever to achieve it. അദ്ദേഹം 1860 ജനുവരി 29 ജനിക്കുകയും 1904 ജൂലൈ 15 ട്യൂബർകുലോസിസ് മൂലം ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് നിര്യാതനാവുകയും ചെയ്തു. He is the winner of Pushkin Prize. The theme of Gooseberries is that the happiness of the privileged is based on the silence of the oppressed. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ നിശബ്ദതയാണ് വരേണ്യവർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന തീമിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഗൂസ്ബെറീസ് എന്ന രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട തിരതിനെ ദർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആന്റൺ ചെക്കോവ് presents nature in a sad and gloomy situation. A cool and wearisome atmosphere is presented through the entire story. Gooseberries by Anton Chekhov. Let us identify the important characters. Ivan Ivanis, the veterinary surgeon and the brother of Nikolai Ivanis. Burkin, അദ്ദേഹം ഇവാൻ ഇവാനിച്ചിന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഈസ് എ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. ദെൻ അലിയൂക്കിൻ, ദ വർക്കഹോളിക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫാർമർ, തൊഴിലിനോട് ഇത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആന്റൺ ചെക്കോവ് തന്നെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. Palagway, the chambermaid of the rich workaholic farmer Alyukin. Then comes Nikolai Ivanis, the brother of Ivan Ivanis. He's working at the exchequer's court. He's a target-oriented man. He's a miser. He sacrificed a lot of things. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച മനുഷ്യനാണ് നിക്കോളായ് ഇവാനിച്ച്. Why? To achieve his aim. What is his aim? That is a farmhouse with a gooseberry bush was his aim. Then ടിംഷെ ഹിമാലയസ്കി, അദ്ദേഹം കാന്റണിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം നിക്കോളായ് ഇവാനിച്ചിന്റെയും ഇവാൻ ഇവാനിച്ചിന്റെയും പിതാവ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് മുതിർന്ന അഗ്ലി എന്ന വാക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ആന്റൺ ചെക്കോവ് ഈ കഥയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. An elderly ugly widow, the wife of Nikolai Ivanis. Then the cook of Nikolai Ivanis. And of course, the gooseberries and the rain, they play a very important role in this story. മറ്റ് അപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എലിമെന്റ്സ് ഈ കഥയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ഈ കഥയുടെ ഭംഗിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. ആന്റൺ ചെക്കോവ് അവതരിപ്പിച്ച ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. The sky, the clouds, windmills, പാടങ്ങൾ, bathing shed, winnowing machine, ആന്റൺ ചെക്കോവ് അവതരിപ്പിച്ച വർക്കഹോളിക്കായ അലിയോക്കിന്റെ ലാർജ് 2-story ബിൽഡിംഗ്, mud and straw, the pool, the lazy village of Nikolai Ivanis, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. The gooseberry bush, the 300 acres farmhouse, the estate, the brickyard and the gelatin factory, and of course the red-haired dog of Nikolai Ivanis. അദ്ദേഹം ഒരു പണക്കാരനായി മാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, and of course the peasants. All these things enhance the beauty of the story Gooseberries by Anton Chekhov. Now about the symbols used in the story. Symbols are objects used to provide meaning beyond what is essentially described. ഈ കഥയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? They are rain, 6 feet of land, gooseberries, hard and sore, the sky overcast with clouds, മേഘാവൃതമായ ആകാശം, the red-haired dog, soda and castor oil. കഥയുടെ അവസാനം വരുന്ന സിംബലാണിത്. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എത്രമാത്രം ബിംബങ്ങളിലൂടെ മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം ആന്റൺ ചെക്കോവ് ഈ കഥയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So you have to identify one more symbol from the entire story. So identify it and write it in your page number 132 of your textbook. Let's begin. As the story begins, it's early morning. It's overcast with clouds. It's cool. The clouds hang over the fields. It looks like rain. The endless fields and two friends, Ivan Ivanich, the veterinary surgeon, and Burkin, the schoolmaster, our ക്ഷീണിതരാണ്. They were tired of walking and they were filled with love for the fields. അതിനുശേഷം ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. Last time when we stopped in Prokofiev shed, you were going to tell me a story. ആരോടാണ് പറയുന്നത്? Burkin is telling to his friend Ivan Ivanis. But within 5 minutes, the entire atmosphere is changing. What happened? Yes, rain. The rain came pelting down. പുതിയ വാക്കാണോ? അല്ല.
Pelting down എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുക. To rain heavily. Yes, it came pelting down. They took a shelter. It's a sophino where Alyoshin lived. പുതിയൊരു കഥാപാത്രം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. That is characteristics. The sound of the rain, it was drowned by the mill. And in page 133, we see Alyoshin, a man of 40. He looked like a professor rather than a farmer. He is filled with mud and straw. But he recognized Ivan Ivanich. Then he requested his friends to go to his large two-storied house. He remembers his father. ഒരു ഓർമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. This particular bathing shed into which he asked his friends to go and have their bath. It was built by his father and himself. The water became brown because he was so much dedicated in his work that he even forgot to have his bath properly. Now turn to page number 134. Ivan Ivanich plunged into the water. Plunge എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? It means jump or dive quickly or throw or catapult oneself. The next word, glee. Glee means great delight, elation, euphoria, jubilation. Glee എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദം gloom എന്നാണ്. Glee, gloom. Then he said delicious, too delicious. വെള്ളം അതിമധുരമായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു നരേറ്റ് ദ സ്റ്റോറി. നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകും, വിക്ടർ ചാനലിൽ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത അധ്യാപകൻ വളരെ വിശദമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നോട്ട്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വൈകുന്നേരത്തെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായി ചർച്ച ചെയ്യാം. Now into the story. Yes, the story of whom? The two brothers, Ivan Ivanich and the dream hunter Nikolai Ivanich. Page 134, paragraph number 3. Of the two brothers, Ivan Ivanich became a veterinary surgeon and Nikolai was at the Exchequer Court when he was only 19 years old. Their father, Timshek Himalayevsky, he was a cantonist. In 19th century, it is a common name for the service obliged military personnel. When their father, Timshek Himalayevsky, died, he left nothing except his officer's rank, the title of nobility, small estate and plenty of debt to be repaid. The estate went to repay his debts. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം കടബാധ്യതകൾ വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എസ്റ്റേറ്റുകൾ വിൽക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. And after their father's death, they were like peasant students. They became common people. They became laymen, and they have to lead a common man's life. Go through the text. Yes, they spend their days and nights. Yes, go through the textbook. Read it. So last paragraph, page number 134. And you know, once a man has fished or washed the thrushes. Thrushes in the വാക്ക് ഒരു നാമമാണ്. It's a noun meaning a small songbird. Next word is hover. It's a noun. Hover plus ing, hovering. ജെറണ്ടായി മാറുന്നു. അർത്ഥം ഇതാണ്, remain in one place in the air. So like birds are sticking around or loitering or lingering in the flocks. Like the flocks hovering over the village in the bright, cool autumn days. Yes. Now please read the textbook. Yes, here Anton Chekhov talks about his brother. Who is his brother? Nikolai Ivanich. He pined. What do you mean pine? To become thin and lean. കൃഷകാത്രനായി മാറുക. ദുഃഖം കൊണ്ടോ നഷ്ടം കൊണ്ടോ ആരോഗ്യം നശിക്കുക. അദ്ദേഹം he worked in the Exchequer Court. Exchequer Court എന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ ഓർ നാഷണൽ ട്രഷറി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. His aim was to buy a small farmhouse where, yes, by the bank of a river or a lake with a gooseberry bush in it. That is his aim. Let's discuss in detail the rest in today's Google class.